A very good evening to all to the seventh day of the virtual lecture series, which is specially meant for the BCom odd semester students and organized by the Kolkata Bidhannagar Society for Academic Advancement. Today also we have two eminent speakers with us, and I now request our Lopamudra Bhattacharjee madam to welcome and introduce our first speaker. Lopamudra, please. Thank you, sir. Good evening, everyone. I would now like to introduce our first resource person for today, Professor Sarodiya Dutta. She is presently working as an assistant professor in the UG Undergraduate Department of Commerce Evening at St. Xavier's College, Autonomous, Kolkata. She has been teaching for the last 14 years in different undergraduate colleges, higher educational institutions, and B schools. She is also pursuing her doctoral studies under the Department of Business Management, University of Calcutta. It is our extreme privilege to have her as our first resource person. So I would like to request ma'am to please take charge of the session. Over to you, ma'am. Thank you, Lopamudra ma'am. Thank you, sir. Good evening, everyone. Without wasting any more time, I'm starting the presentation. Can someone please confirm that whether my Yes. screen is visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay, thank you so much. Good evening, students. So, this is a particular virtual lecture series that is organized by Kolkata Bidhannagar Society for Academic Advancement for your benefit. Today the topic that we will be discussing is regarding your final accounts. Final accounts of trading concern is actually, Lopamudra ma'am, is it visible? Yes, ma'am, it's visible. I'm showing. Okay. So basically, final accounts of trading concern is actually a portion of financial accounting one, and final accounts is such a thing class that basically all of you will be you all have to compulsorily attend one particular question of 15 marks. If you can see where I am moving my cursor, that is final accounts of trading concern. This is of 15 marks, and basically this portion you have to attend. It's under the compulsory area. So keeping that in mind, I have chosen this topic to discuss to you people regarding the points where you people get commonly confused, as well as you people commit mistakes. Okay. So just a minute again, and let me start my PPT. Okay. So when we are talking about trading concern class, basically we mean there are different forms of business organization. অনেকগুলো ফর্ম অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন আর সোল প্রোপ্রাইটারশিপ ফার্ম, পার্টনারশিপ ফার্ম আমরা আরও পড়েছি আমাদের ক্লাস 11-12-এর। যদি একটু কমার্স বা বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনটা ভাবি, তাহলে বিজনেস কমার্শিয়াল অ্যাপ্লিকেশন, তাহলে আমরা কিন্তু আরও অনেকগুলো ফর্মস অফ বিজনেস পড়েছি। বাট ইন ইয়োর সিলেবাস ইউ আর অনলি কনফাইন্ড টু দ্য ট্রেডিং কনসার্নস, যেখানে পুরোপুরি সিলেবাসটা যদি তোমরা একটু ভালো করে দেখো, দেন ইউ উইল সি ইট ইজ গিভেন কি সোল প্রোপ্রাইটারশিপ ফার্ম। তো আমরা যখন এখানে ফাইনাল অ্যাকাউন্টসের কথাগুলো বলছি অফ ট্রেডিং কনসার্ন, উই আর টকিং অনলি অ্যাবাউট দ্য সোল প্রোপ্রাইটারশিপ ফার্ম। এবার এই পার্টিকুলার এখানে অনেকগুলো ছবি দেওয়া আছে। নাও বিফোর I go into the deeper or the finest portions of the final accounts, basically আমাদের final accounts এরকম একটা চ্যাপ্টার whoever have learned commerce in their class 11-12 or maybe before that also bookkeeping ও অনেকজনে নিয়ে থাকে in class 8-9-10, so we have compulsory learned final accounts there. এবার ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট ইজ যে আমরা কি পার্টিকুলার জিনিস করি। ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে আমরা কি করছি? ফাইনাল অ্যাকাউন্টসে জেনারেলি উই ডু ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ব্যালেন্স শিট। ওকে,
balance sheet is a statement, trading and PL is an account. Apart from that, আমরা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্টসও করে থাকি। দ্যাট ইজ ওয়েন অ্যান্ড ইট ইজ নিডেড বাই দ্য কোয়েশ্চেন্স, তখন আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্টটা করে থাকি। আওয়ার মেন কনসার্ন ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্য প্রফিট অফ দ্য অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে, যেটা আমরা কোথা থেকে পাই, যেটা আমরা ধাপে ধাপে স্টেপ ওয়াইজ উই গেট ইট ফ্রম ম্যানুফ্যাকচারিং, দেন ট্রেডিং অ্যান্ড দেন PL অ্যাকাউন্ট। প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু উই গেট দ্য আলটিমেট নেট প্রফিট অর নেট লস অফ দ্য বিজনেস অর্গানাইজেশন ফর আ গিভেন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। মানে এরকম নয় যে 10 বছর ধরে আমার পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট বিজনেস অর্গানাইজেশন চলছে, মানে উই আর টকিং অ্যাবাউট সোল প্রোপ্রাইটার হিয়ার। সো সোল প্রোপ্রাইটারশিপ চলছে 10 বছর ধরে, 10 বছরের প্রফিট উই আর নট অ্যাসার্টেনিং, উই আর অ্যাসার্টেনিং ফর আ পার্টিকুলার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড। এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডটাও কিন্তু 1 বছরের হয়। নাও সেটা একটা ক্যালেন্ডার ইয়ার হতে পারে, সেটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হতে পারে। ক্যালেন্ডার ইয়ার মানে আমরা যেটা ক্যালেন্ডারে দেখি, যেটা স্টার্ট হয় ফ্রম Jan 1 which ends at 31st December। ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার মানে যেটা আমরা ট্যাক্সে ফলো করি, উই স্টার্ট at 1st April, উই এন্ড at 31st March in the next year। অনেক সময় অন্য ইয়ারও হতে পারে, লাইক 1st September to 31st August, 1st October to 30th September, that depends। বাট তোমরা দেখো যে কটা টাইম পিরিয়ড I have said, all the time periods are basically 1 year। Okay, so keeping this in our mind, so we are actually ascertaining the profits of a particular sole proprietorship firm for an accounting period which is necessarily a particular year, 12 months। First thing। Secondly, আমরা কি করছি? Secondly, we are actually trying to balance out what two things, assets and liabilities। What is the position of the business, সেইটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি from the balance sheet। We get the true and fair picture, যেগুলো আমরা বারবার শুনে আসি। We get the financial position of a business organization from the balance sheet itself। Assets should match liabilities। From day one আমরা balance sheet equation, accounting equation এটাই শিখেছি, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি দিস থিংস উই আর অল গেটিং ইট ইন দ্য ফাইনাল অ্যাকাউন্টস। তাহলে আমাদের ফাইনাল অ্যাকাউন্টসের প্রথম ধাপ কি? ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট, which is not always compulsory, it depends upon the sum। If the sum asks you, you have to do manufacturing account। Then comes trading account, যেটা necessarily প্রত্যেক কটা অঙ্কে করতেই হবে। Profit and loss account, the second step where we get our net profit that I said you just now, it is the final profit in case of sole proprietorship, the final net profit or net loss। তারপরে আমরা করছি হলো ব্যালেন্স শিট। ব্যালেন্স শিটে আমরা কি করছি? We are trying to match assets and liabilities। Okay, now এই যে এতগুলো কথা আমি বললাম, we will be getting a particular trial balance, because when we start our accounts class, first and foremost step is we journalize all the transaction। যে কোনো ট্রানজাকশনকে আমরা প্রথমে জার্নালাইজ করি, জার্নাল এন্ট্রিজ আমরা প্রথম শিখেছি। আফটার দ্যাট হোয়াট উই ডু, উই গো ফর পোস্টিং, লেজার করি। ইফ ইউ রিমেম্বার, উই মেক দ্য লেজার্স, উই ব্যালেন্স ইট আউট। এই ব্যালেন্সেসগুলো দিয়ে উই ক্রিয়েট আ ট্রায়াল ব্যালেন্স। So a trial balance is our raw material when we are going to do the final accounts। So আমাদের trial balance দিয়ে দেবে। First thing, without trial balance you cannot start। Some questions কি হয়, to test the knowledge of the students that whether they know কোন পার্টিকুলার আইটেম ডেবিটে বসবে, কোন পার্টিকুলার আইটেম ক্রেডিটে বসবে ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স। তারা কি করে, দে গিভ ইউ দ্য লেজার ব্যালেন্সেস, they ask you to do the trial balance। So trial balance is the first step। ওই ট্রায়াল ব্যালেন্সের balances গুলো দিয়ে we need to do the, or we need to start our final accounts। আচ্ছা, does the story end here? No। কেন কি, after the trial balance ends, then comes several adjustments। এবার আমাদের কিন্তু মেইন কনসার্ন is to deal with the adjustments, ঠিক আছে। So there are several types of adjustments। There are several adjustments basically। বিভিন্ন
sums, as many sums you practice, আমি প্রথমেই বলতে চাই, more you practice final accounts, more you will be confident about this particular chapter. কেন? There is only one reason. There is no exhaustive list of adjustments in this particular chapter. ঠিক আছে? It is huge and it is non-exhaustive. No one can say I have gone through all the adjustments under the earth that we can have in final accounts. After even solving 50-60 sums on the day of examination, you may get a sum where you will have a particular adjustment in final accounts which is new. এবার question আসতে পারে যে then how I will solve. 60 sums hai, whatever adjustments you have done, whatever logic you have learned, because accounts is nothing but logic. So whatever logic you have learned, ওই লজিকটা দিয়ে you have to apply in that particular particular adjustment in the of the sum that you are getting in the day of the examination. ঠিক আছে? So কিছু common, ভীষণ common adjustments আছে. So I will like to first discuss with you all. Hello? Okay. So okay. So the first thing is about your closing stock. Now, closing stock is basically I request others to unmute yourself. Okay, just a minute, just a minute. Sir, shall I continue? Lama sir or Lopamudra ma'am, shall Yes, I ma'am. continue? Yes, ma'am. You shall continue. Okay. Okay. So, ma'am, can you tell me Yes. whether you can see the screen? Yes, ma'am. It's visible. Okay, thank you so much. So the thing is, what I was saying. So first, let us discuss about the common adjustments that we are having in the final accounts. ঠিক আছে? So trial balance, either it will be given ready-made to us, or we have to make a trial balance out of the balances that is coming from the ledger accounts. ঠিক আছে? আচ্ছা. So adjustment number 1 is closing stock. এটা কিন্তু first adjustment that matlab 90% of the questions we get closing stock. Now there are two things, class. Either a particular adjustment will be given in your trial balance only, মানে ওই particular figureটা, মানে এই যে closing stock এর figureটা, this will be reflecting in your trial balance only. এটা হতে পারে, বা হয়তো ট্রায়াল ব্যালেন্সে নেই, ওটা অ্যাডজাস্টমেন্টে আছে। যেটা অ্যাডজাস্টমেন্টে আছে সেটা আমি লিখেছি ইফ নট গিভেন ইন ট্রায়াল ব্যালেন্স, মতলব ইট ইজ ইন ইয়োর অ্যাডজাস্টমেন্টস। আচ্ছা, যদি আমার ক্লোজিং স্টকটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে কিন্তু সাধারণত জেনারেলি ইট ইজ নট দেয়ার, but still if closing stock, because there are certain sums, I don't know whether you have got those sums, যেখানে purchase opening stock থাকে না in the trial balance, purchase ব্র্যাকেটে লেখা থাকে adjusted and closing stock ও থাকে, these are very few sums but এটা হতে পারে। So if that is the thing, যদি closing stock trial balance এ reflect করে, আমরা ক্লোজিং স্টককে একদম ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে নেব না, সোজা ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে গিয়ে দেখিয়ে দেবো। দ্যাটস ইট। I repeat, if in a particular trial balance you do not have opening stock, rather closing stock is given and purchase is given as an adjusted figure, okay, then what we do, basically closing stock we show in the balance sheet asset side only. ওটা যদি if it is given in the trial balance, and if it is
not given in the trial balance মানে in adjustments, then it becomes very easy, very common. আমরা ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইডে বাই ক্লোজিং স্টক করি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে ওটাকে দেখিয়ে দিই। দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট। সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ প্রত্যেকটাই কিন্তু একে অপরের মিরর ইমেজ। ঠিক আছে, আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস, প্রিপেড এক্সপেন্সেস। নাও আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস, হোয়াট আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস এর এবার যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকে, মানে ট্রায়াল ব্যালেন্সে অলরেডি আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সেস আছে, দেন আমরা কোনো অ্যাডিশন করব না কোথাও, স্ট্রেট অ্যাওয়ে we will go to the balance sheet. In the liability side we will show in the balance sheet. ওকে, যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকে সেই আউটস্ট্যান্ডিং এক্সপেন্সটা, আমাদের একটা কাজ বাড়বে, কোনটা? We will add this particular expense, outstanding expense, to the expense that is reflecting in the trial balance. যদি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে, সাপোজ আই এম গিভিং ইউ অ্যান এক্সাম্পল, একটা ওয়েজেস আছে, অ্যাডজাস্টমেন্টে আছে আউটস্ট্যান্ডিং ওয়েজেস, ঠিক আছে, where we write wages, we write it in the debit side of the trading account. So outstanding wages টা আমি আমার wages which I have written in the trading account debit side, I will add outstanding wages to that. Done. আচ্ছা, salary, salary trial balance এ আছে, again in the adjustment I have outstanding salary, same thing, salary আমরা কোথায় লিখি? Profit and loss account debit side এ, along with that যেটা adjustment এ outstanding salary আছে, we will add it as outstanding salary, and in addition to that balance sheet এর liability side এ outstanding expense, whether it's outstanding wages, outstanding salary, liability side এ we will show it. Done. Okay, prepaid expense, যদি এটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকে, প্রিপেড এক্সপেন্স ইজ অলরেডি ইন দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স, we will only show it in the asset side of the balance sheet, nothing else. But same prepaid expense টা যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সে না থাকে, বাট যদি adjustments এ থাকে, then balance sheet এর asset side এ তো we will show definitely. Again the same logic, যদি এক্সপেন্সটা ট্রেডিং এ থাকে, then we will deduct the prepaid amount from the trading ওই এক্সপেন্সের জায়গাটা, এবং যদি wages, যেমন again the same example, wages prepaid হয়ে গেছে, ট্রেডিং এর ডেবিট সাইডে আছে wages, টু wages account, we write it like that. So প্রিপেডটা আমরা wages থেকে কমিয়ে দেব, and salary, স্যালারি থেকে প্রিপেডটা we will reduce. স্যালারিটা যদি স্যালারি হয়, স্যালারি where we write in the PL account debit side, so salary PL account debit side এর থেকে we will deduct the prepaid amount. Done. Next, expenses যখন আমরা কথা বলে নিয়েছি, now let us talk about the income. এবার ইনকামে what are the things? ইনকামে income outstanding, if it is in the trial balance, then only on the asset side of the balance sheet. But if it is in the say in your adjustments, then asset side of the balance sheet definitely. Apart from that, we will also show it in the credit side of the PL account. এখানে দেখো তোমরা, এখানে only PL account credit side বলা আছে, কেন কি if you remember in our trading account income বলতে গেলে it's only sales, ঠিক আছে, so we are not talking about that income, we are talking about the indirect income, যদি কোনো থেকে থাকে interest on loan, or say interest on interest on loan, হ্যাঁ, the business had given some loan to some other person, সেখান থেকে ইন্টারেস্ট কামাচ্ছে, বা ইন্টারেস্ট অন ইনভেস্টমেন্ট বা কিছু একটা, এনিথিং, এনি সামথিং লাইক দ্যাট, সেটা একটা নন ট্রেডিং ইনকাম কামাচ্ছে, দ্যাট ইট ইজ अगेन ইনভেস্টিং ইন দ্য বিজনেস, সো ওরম হতেই পারে। সো দ্য থিং ইজ ক্রেডিট PL এর অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইডে উইল রাইট অল দ্য ইনকামস, ওকে, সো সেইখানে we will add it. In addition to that, balance sheet এর asset side we will show the outstanding income as accrued income. Okay, এবার income received in advance, if it is income received in advance, pre-received, যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকে, then balance sheet এর liability side done, nothing else. কিন্তু যদি সেম ইনকাম রিসিভড ইন অ্যাডভান্সটা we have it in the adjustments, then balance sheet liability side definitely
Apart from that, profit and loss accounted credit side A, we have the income written. From there, we will deduct the pre-received income. Okay? So I repeat, pre-received income, আমরা ইনকামের থেকে যেটা we have written in the PL account credit side, we will deduct it. Number one. Number two, again, we will also show it in the liability side of the balance sheet. Done. Next, bad debts. এবার bad debtটা কি হবে? If it is written in the trial balance, if we have a bad debt written in trial balance, এটা একটা খুব কমন জায়গা, I have seen the students committing mistake. সেটা হলো bad debt written in the trial balance. What they have done, they have shown it in the PL account, they have deducted from the debtors in the balance sheet. Now, there is a difference. If it is in your trial balance, if it is given bad debt amount, শুধু PL অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে ইউ রাইট টু ব্যাড ডেট, দ্যাটস ইট, ডান। আর যদি সেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে না থাকে, অ্যাডজাস্টমেন্টসে আছে, দেন PL অ্যাকাউন্টে ইউ উইল শো on the debit side two bad debt. After all, it's a loss, it will come on the debit side of your PL account, it is reducing your profit. And again, in the balance sheet, you will deduct it from the debtors, which is on the asset side. Okay? Next one is very important, that is your provision for bad or doubtful debt. প্রচুর students, many students commit mistake here. New minus old, old minus new করতে গিয়ে they create just মানে পুরো জিনিসটাই গন্ডগোল করে ফেলে। And therefore, এটা just a suggestion from my side, to minimize your error, you can do one thing, যেটা আমি বলছি। What it is? Provision for bad or doubtful debt. If you have any amount in the trial balance, যদি একটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে লেখা থাকে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট, প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেট, অত নিউ মাইনাস ওল্ড, ওল্ড মাইনাস নিউ না করে স্ট্রেট অ্যাওয়ে ওই প্রভিশন ফর ব্যাড ডেটটাকে ইউ শো ইট অন দ্য ক্রেডিট সাইড অফ ইয়োর PL অ্যাকাউন্ট। ওকে, ডান। কোনটা বলছি? ইউ উইল শো অন দ্য PL অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইড প্রভিশন ফর ব্যাড অর ডাউটফুল ডেটটাকে। আর সেম সামে যদি अगेन বলা থাকে যে ক্রিয়েট আ প্রভিশন ফর ব্যাড অ্যান্ড ডাউটফুল ডেট দিস অ্যামাউন্ট অর দিস মাচ পার্সেন্টেজ, ওটা অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকবে, দ্যাট ওয়ান ইউ শো অন দ্য ডেবিট সাইড অফ ইয়োর PL অ্যাকাউন্ট। These are not like these all adjustments class. This is something different. Here you will get provision for bad debt, provision for doubtful debt, you will get in both. Okay, means on the trial balance also you will get a provision for bad debt, on the adjustments also, on the adjustment side also you will get one provision for bad debt. How to deal with this? I have seen students what they do, sometimes new minus old in the debit side, again they strike it off, write it in the credit side, old minus new, new minus old, and they just do all the sorts of mistake. So better what you do, whatever provision for bad debt you have in your trial balance, you show it in the PL account credit side. Done? And the amount of provision for bad or doubtful debt that is to be created, which is said, which is instructed on the this one on the adjustment side, that you show on the PL account debit side. Calculate করে নাও how much you have to create the provision for bad debt, that amount you show in the debit side of PL. And এই যে amount that you are creating newly because of the adjustment, that you will deduct from debtors in the balance sheet asset side. Debtors, it is on the asset side of the balance sheet, ওখান থেকে deduct হবে the new provision for bad debt. ঠিক আছে? কোনটার পরে? এখানে লেখাও আছে ডিডাক্ট ফ্রম ডেটার্স আফটার অ্যাডিশনাল ব্যাড ডেট, মানে ব্যাড ডেট ডিডাক্ট হবে প্রথমে ডেটার্স থেকে। কোন ব্যাড ডেট? লেট মি अगेन রিমাইন্ড ইউ, নট দ্য ব্যাড ডেট উইচ ইজ ইন দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স, বাট উইচ ইজ ইন দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট। প্রথমে আমরা ডেটার্স থেকে ব্যাড ডেট উইচ ইজ ইন দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিডাক্ট করব, দেন we will deduct the provision for bad debt that is in the adjustment.
Okay, same goes with the provision for discount on debtors. Same concept. যদি কোনো provision for discount on debtors থাকে, if you have it, okay, then what you will be doing, you will show it in কোথায় থাকে, in the trial balance. You will show it in the PL account credit side by provision for discount on debtors. And again, in the adjustment bola, create a provision for discount on debtors at the rate of 2%. সেটা কি করব, সেটা we will show in the PL account debit side to provision for discount on debtors. And এইটা again balance sheet এর asset side we will deduct from debtors. এবার debtors থেকে what is the sequence of deducting? debtors থেকে first যদি কোনো adjustments থাকে, এছাড়াও অনেক রকমের, as I said you, there is an array of adjustments in final accounts. You cannot say that this is the exhaustive list. ওকে, সো প্রচুর রকমের অ্যাডজাস্টমেন্টস হয়। মিউচুয়াল সেট অফ হতে পারে, আনরেকর্ডেড ডেটাস হতে পারে, আনরেকর্ডেড ক্রেডিট সেলস হতে পারে, এটসেট্রা এটসেট্রা, দেয়ার আর মেনি। সো ওগুলো করার পরে we will deduct first bad debt. কোন bad debt? Again, let us remember that first one, কোন bad debt? Bad debt in the adjustment. Second, what we will deduct? Provision for bad debt. কোন provision for bad debt? That is in the adjustment. Then we will deduct provision for discount on debtors. Okay, next, depreciation. এবার depreciation নিয়ে there are several adjustments. Okay, because depreciation accounting we have learned many things. Okay, যেখানে আমরা purchase and sell of assets পড়েছি, এবার সেগুলোর নানান রকমের adjustments হতে পারে, but specifically when we are calculating depreciation, সেটা কোথায় কোথায় এফেক্ট করবে আমি শুধু সেইটুকু বলছি কিন্তু, ঠিক আছে? মানে when you have already calculated your depreciation, I'm not going into the details, purchase sell করে, or one you have purchased in the mid year, you are calculating for the half year, or you are calculating it for the full year as per your sum, সেগুলো তো আমি বলছি না, সেগুলো depends upon the sum, ঠিক আছে? সেগুলো depends কি বলা আছে ওই পার্টিকুলার অঙ্কটা। এবার when I have calculated my depreciation, first thing, whether I have to calculate my depreciation is a question mark. কেন? Again the same thing. যদি আমার depreciation এর অ্যামাউন্টটা ট্রায়াল ব্যালেন্সেই বলে দেওয়া থাকে, then we will only show in the PL account debit side. যদি depreciation এর অ্যামাউন্টটা ট্রায়াল ব্যালেন্সেই বলে দেওয়া থাকে, then we will only show in the PL account debit side. আর in case যদি it is in this say this particular thing, it is on the adjustment, then definitely we show to depreciation on such assets. Plus আমরা কি করি, ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে, অ্যাসেট সাইডের থেকে ওই রেসপেক্টিভ অ্যাসেট থেকে we deduct the depreciation. Okay, so these are the things that we need to keep in the mind when we do the adjustments. First and foremost thing, again and again I'm saying, all the items that we have in the adjustment, we can also have it in the trial balance itself. So যদি trial balance এ থাকে, then adjustment কমে যায়, and if it is in the adjustment list, then we have to do more adjustments, more addition deduction than in comparison when it is on the trial balance. আচ্ছা, interest on capital and interest on drawings, basically class, it comes when you are preparing a final accounts of a partnership firm. Trading concern, definitely you have partnership firm also, but interest on capital basically এগুলো PL appropriation এগুলোর জায়গা। I'm not discussing today regarding the regarding the final accounts of partnership firm. I'm just concentrating on the final accounts of the sole proprietorship firm. ওর জন্য এই particular point number 10 and point number 11 we can keep it rest aside. আচ্ছা, next is loss by fire. এখানেও আমি দেখেছি প্রচুর স্টুডেন্টসরা they commit a very common mistake. First thing, read the adjustment very well. আচ্ছা, loss by fire is given in the trial balance, then our work becomes very minimal. আমরা শুধু সেই লসটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ডেবিট সাইডে দেখিয়ে দেবো, টু লস অন ফায়ার।
যদি ওটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকে, বাট 99% cases you will not get loss by fire in your trial balance. It will be in your adjustments only. এবার if you get an adjustment যেখানে you will be asked for loss by fire, first you read the adjustment very carefully. Why I'm saying it? Because insurance claim that the company will get due to that loss by fire, whether the company had got in cash or it is admissible and they will get, that is very important. ঠিক আছে? এবার এটাও হতে পারে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোনো টাকাই দিল না, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইখানে যেটা আমি ডিসকাস করছি দ্যাট ইজ লস বাই ফায়ার হয়েছে, দের ইজ সাম লসেস ডিউ টু ফায়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্স্যুরেন্স ক্লেম ইজ অলসো রিসিভড। এই জিনিসটা মাথায় নিয়ে আই এম টেলিং দিস, বিকজ ইফ ইউর ইন্স্যুরেন্স ক্লেম ইজ নট রিসিভড দেন কিন্তু একটু ডিফারেন্স হবে। আই উইল টেল ইউ হিয়ার। Loss by fire and insurance claim is received, that is your case in the adjustment. Then first thing that we do is trading account credit side we write buy goods lost or buy goods destroyed by fire, পুরো অ্যামাউন্টটা 10,000 যদি হয় goods lost by fire পুরো অ্যামাউন্টটা ডান। আউট অফ 10,000 ইন্স্যুরেন্স থেকে হয়তো আমরা 6,000 পাবো, সাপোজ 6,000 we will get from insurance company. তাহলে just use your common sense. 10,000 is the loss, 6,000 is your insurance claim is giving you. So how much is actually your loss? Matlab how much is your net loss? 4,000. So this 4,000 you will show on the debit side of your PL account. Okay? And insurance company কত দিচ্ছে? 6,000. That you will show in the balance sheet asset side. You can add it with the cash account or bank account by writing insurance claim received. Okay? এবার আমি যেটা বললাম যে যদি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিসিভ না করি, ইন্স্যুরেন্স ক্লেম পে মানে দে উইল পে আস বা সামথিং লাইক দ্যাট। সো ইফ ইউ আর গোয়িং টু গেট আ পার্টিকুলার ইনকাম সামথিং, এটা ইফ ইউ রিমেম্বার একটু আগে আমরা ডিসকাস করছিলাম আউটস্ট্যান্ডিং ইনকাম, ইট ইজ সামথিং লাইক অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং ইনকাম। সো স্টিল ক্লাস উই ক্যান শো ইট অন দ্য অ্যাসেট সাইডের মানে ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে, বাট উই ক্যানট অ্যাড ইট উইথ ক্যাশ। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, যদি ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা আমি না পেয়ে থাকি, পাবো পাবো করছি মানে ইট ইজ স্যাংশন কি আই উইল গেট ইট, বাট এখনো পাইনি হাতে, দেন আই উইল নট অ্যাড ইট উইথ ক্যাশ, we will write it as insurance claim receivable. ওকে, সেটা আমরা পেতে চলেছি, we will show it separately. কখন আমরা ক্যাশের সঙ্গে অ্যাড করব? if the company had already received it. ওকে, তাহলে আবার যদি এটা হতেও পারে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিচ্ছু দিল না, দেন কি হবে? অনলি দিস টু থিংস। কেন কি, যদি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যদি কিছুই না দেয়, জিরো দিল, দেন অ্যাসেট সাইডের কোয়েশ্চেনই আসবে না, না ক্যাশের সাথে আমি কোনো অ্যাড করতে পারবো, না আমি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম রিসিভেবল দেখাতে পারবো। তাহলে হোয়াট এভার ইজ দ্য অ্যামাউন্ট দ্যাট ইজ মাই অ্যাকচুয়াল লস, মানে ক্রেডিট সাইড অফ দ্য ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যেটা দেখাবো সেটাই আমার পিএল অ্যাকাউন্টের টোটাল লস হয়ে যাবে, মানে হোয়াট এভার ইজ মাই গ্রস লস দ্যাট উইল বি অনলি মাই নেট লস in case insurance claim does not, sorry, insurance company does not pay me anything. Clear? Next, goods withdrawn for personal use. এরকম আমরা ড্রয়িংসটা উই নো অ্যাবাউট ড্রয়িংসটা কি, প্রোপ্রাইটার যে জিনিসটা নিজের কনজাম্পশনের জন্য ইউজ করছে, বিজনেসের জিনিস, it can be a thing, it can be a good, it can be cash also. Cash withdrawn is again different thing. সেটা যদি ক্যাশ উইথড্র করে তাহলে আমরা ক্যাশ কমিয়ে দেব, ড্রয়িংস বাড়িয়ে দেব। ক্যাশ আমরা কোথায় লিখি? ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইডে, তাহলে ওখান থেকে we will deduct and we will increase our drawings আমরা কোথায় লিখি? ব্যালেন্স শিটের লাইবিলিটি সাইডে ক্যাপিটালের নিচে we deduct drawings, so we will deduct more drawings from the capital in case cash withdrawn হয়েছে by the proprietor for personal use. Here we are talking about goods withdrawn for personal use. Okay, so goods withdrawn for personal use
কি হচ্ছে goods withdrawn for personal use if it is again in the trial balance then শুধু ট্রেডিং এখানে গুডস দ্য প্রোপ্রাইটার হ্যাভ টেকেন ঠিক আছে তাই যদি হয় either on the credit side of the trading account we write as buy goods withdrawn or on the trading account এ purchase থেকে we deduct it as goods withdrawn আর যদি সেম জিনিসটা গুডস উইথড্রন ফর পার্সোনাল ইউজ বাই প্রোপ্রাইটার সেম জিনিসটা যদি অ্যাডজাস্টমেন্টে থাকে দেন ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সাইড তো ডেফিনেটলি অর ডিডাক্টেড ফ্রম দি পারচেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যালেন্স শিটেও কিন্তু লাইবিলিটি সাইডে উই হ্যাভ টু ডিডাক্ট মোর ড্রয়িংস ফ্রম দি ক্যাপিটাল ওকে নেক্সট goods distributed as free sample. Now, sampling is also a method of advertisement, right? এটা আমরা মার্কেটিং এ পড়েছি ফ্রি স্যাম্পল মানে কি ফ্রি স্যাম্পল মানে আমরা আমাদের চেষ্টা করছি প্রসপেক্টিভ কাস্টমার্সকে অ্যাকচুয়াল কাস্টমার্সে ট্রান্সফার করা রাইট সো ইট ইজ নাথিং বাট ইউ আর অ্যাডভার্টাইজিং ইউর প্রোডাক্ট এবার তাই যদি হয় এবং যদি goods distributed as free sample is written on the trial balance then that you will show in the debit side of the PL account that's it but same jinishta again if you have it in the say in the adjustment then definitely PL account এ debit side এ তো two advertisement বা two goods distributed as free sample তো দেখাবই plus I am taking some goods using some goods as advertisement so in the trading account either on the credit side you show buy goods distributed as free sample বা in the purchase you deduct it from the মানে মাইনাস করে দাও পারচেজ থেকে goods distributed as free sample okay মানে in addition to PL account debit side we have to write that two goods withdrawn sorry two goods used as free sample but two advertisement ওটা ছাড়াও if you have goods distributed as free sample in the adjustment then ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের আইদার ক্রেডিট সাইডে অর পারচেজ থেকে ডিডাক্ট করতে হবে কি ডিডাক্ট করতে হবে নাকি গুডস দ্যাট আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাজ ফ্রি স্যাম্পল ওকে নেক্সট ইজ সেল অফ গুডস অন অ্যাপ্রুভাল বেসিস বাট অ্যাপ্রুভাল হ্যাড নট বিন রিসিভড ইয়েট এরম এরম যদি পার্টিকুলার অ্যাডজাস্টমেন্টস হয় বিকজ এই পার্টিকুলার জিনিসটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকবে না usually it is not given in trial balance it has to be given in the adjustment only তাই যদি হয় যে একটা particular goods I have sold it on the approval basis to my customer but my customer have not said yes also have not said no also এবং expiry term মানে আমি হয়তো একটা কাস্টমারকে বলেছি যে you use it and you tell me within 2 months you give me your feedback এবার এই 2 মান্থসের মাঝামাঝিতেই আমার ইয়ার এন্ডিং হয়ে গেছে ওই যে অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড আই ওয়াজ টেলিং ইউ অ্যাট দ্য বিগিনিং সেই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড লাইজ অন দ্যাট বিটুইন দ্যাট 2 মান্থস তখন আমরা কি করব তখন আমরা যেহেতু I matlab I sole proprietor I am the proprietor I have said my customer ki okay you take the decision of decision in 2 months and my accounting period is now falling between these 2 months তখন আমি কি করব I cannot consider that goods as sold right কেন কি এখন আমার কাস্টমার কিন্তু হ্যাঁও বলেনি নাও বলেনি so what I will do I will treat it কি ওই পার্টিকুলার গুডটা আমার ক্লোজিং স্টকেই আছে so if I need to show that I had not made any sales but that particular good is with me only in the closing stock তাহলে আমাকে কি করতে হবে I have to reduce my sales আমরা কোথায় লিখি on the credit side of the trading account so I will deduct it from sales and I will add in the closing stock এটা একটু কমপ্লিকেটেড কেন কি ক্লোজিং স্টকে যখন আমি অ্যাড করব I will add that goods at cost price but যখন আমি সেলস থেকে ডিডাক্ট করব I will deduct it at the selling price definitely margin দেওয়া থাকবে বা হয়তো ডিরেক্টলি সেলিং প্রাইস as well as the cost price ও দেওয়া থাকতেই পারে so these things will be given to you or maybe margin will be given cost price দিয়ে দিল margin দিয়ে দিল বা sales price দিয়ে দিল margin দিয়ে দিল definitely we can come across because we know cost plus profit or cost minus loss is equal to our selling price
right? So margin এবং either of selling or cost price থাকলে we can get the other one. So sales এর থেকে we deduct at selling price and closing stock এ we add at cost price. এবং when we are talking about this balance sheet, same thing again, balance sheet এই asset side এ debtors এ we will deduct. Why? কেন কি যদি আমি সেল রেকর্ড করে দিয়ে থাকি দেন ডেটার্সও আমরা রেকর্ড করে দিয়েছি, সো ডেটার্সকে আমাকে কমাতে লাগবে। যখন আই উইল রিডিউস মাই ডেটার্স, আই উইল রিডিউস ইট অ্যাট সেলিং প্রাইস। অ্যান্ড ডেফিনেটলি ক্লোজিং স্টক তো শুধু ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে এফেক্ট করে না, ইট অলসো এফেক্টস আওয়ার অ্যাসেট সাইড অফ দ্য ব্যালেন্স শিট। তো সেখানেও we will add the sale of goods on approval basis at the cost price. Okay? Now, as I said you class that there are multiple types of adjustments. Okay? Quickly, আমি একটা অঙ্ক একটু ডিসকাস করব, not in full but just the adjustments. Okay, তার আগে as I said you that a trial balance will always be given to you. ঠিক আছে, এই দেখো ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তোমাদের এখানে দিয়েই দিয়েছে, it's already given. Plant and machinery, we will first post it in the asset side of the balance sheet. Manufacturing wages, salaries, এই দুটো manufacturing wages will go in your trading account debit side, salaries will go in the debit side of your this one, see, debit side of your PL account. Furniture again, it will go on the asset side. এরকম করে all the things, freight on purchases and freight on sales, debit side and credit side of the trading account. Building, asset side balance sheet. Manufacturing expense যাবে হলো trading account debit side. Insurance tax will come in your PL account. Patent and trademark, asset balance sheet. General expenses হলো PL account debit side. Factory fuel and power এটা যাবে হলো trading account debit side. Debtors asset side. Factory lighting trading account debit side. আচ্ছা, stock 1418, let us check the date, 31st March 2019 এর এটা trial balance. So this is the opening stock, no problem. So two opening stock, trading account এর first thing. Motor car asset side balance sheet. Purchases and আচ্ছা, purchases trading account debit side. Sales return, sales থেকে আমরা মাইনাস করে দেব, কোথায় করব? ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট সাইডে। ব্যাড ডেট, ব্যাংক চার্জেস, ইন্টারেস্ট অন ব্যাংক লোন, এই তিনটে জিনিস will come in the see, I said you bad debt, you have it in the trial balance, so that will again come in the PL account and debit side. Bank charges, interest on bank loan, this will also come in the this one, in the debit side of the PL account. Cash at bank, cash in hand, they will go in the asset side of the balance sheet. এবার ক্রেডিটের দিকটা দেখি। ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, লাইবিলিটি, ব্যালেন্স শিট। ক্রেডিটার্স, ব্যাংক লোন, লাইবিলিটি। এখানে একটা জিনিস করতে হবে, দো এখানে কিন্তু কোথাও লোন সম্বন্ধে কিচ্ছু বলে দেওয়া নেই। জাস্ট সি ক্লাস, ইন দ্য অ্যাডজাস্টমেন্টস ইউ ডু নট হ্যাভ এনিথিং অন দ্য ব্যাংক লোন থিং, বাট এই জিনিস এখানে বলে দেওয়া আছে, ব্যাংক লোন অ্যাট দ্য রেট অফ 12% টেকেন অন 1st August 18। কত টাকা? 1.5 লাখ টাকা লোন নেওয়া হয়েছে ব্যাংকের থেকে, 12% ইন্টারেস্ট রেট, 1st August 2018। ঠিক আছে, হাউ মেনি মান্থস Mr. Roy had used this loan? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, মানে 8 months। ঠিক আছে, সো এই 8 months-এ আমাকে ইন্টারেস্ট অন দিস পার্টিকুলার লোনটা ক্যালকুলেট করতে হবে। অ্যান্ড উই হ্যাভ টু সি এই যে ইন্টারেস্ট অন ব্যাংক লোন দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইজ ফুল অন। ঠিক আছে, মানে আমি বলছি 12% অন 1,50,000, জাস্ট আ মিনিট, এখানে কি করা আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, interest on bank loan is for 8 months because Mr. Roy had used the bank loan for 8 months. If we start
if we have taken the loan on 1st August and our year ends on 31st March, তার মানে 8 months the loan had been used in the business, তাহলে total interest is to be paid is 1.5 লাখের 12% multiplied by 8 months divided by 12 months, 12,000, out of which 8,000 is already paid. তার মানে outstanding কত? Outstanding is 4,000. So this 4,000 needs to be adjusted. First adjustment এখানে হবে interest on bank loan 8,000. After all, outstanding expense এটা, which I had explained to you. So outstanding expense 4,000. First, it will be added in the expense that we have in the PL account debit side. Again, this outstanding loan, this 4,000, will go in your balance sheet liability side. See, add outstanding interest 1,50,000 bank loan এর সঙ্গে add outstanding 4,000. Okay? So এরম কিন্তু কিছু জিনিস থাকবে that will be not said or not asked anywhere, but you have to do it class. Okay? আচ্ছা, purchase return হলো 17,400. এই purchase returnটা we will deduct it from the purchase. Sales holo 25,08,500. Sales will be coming in the credit side. Okay? Provision for doubtful debt 20,000. এবার this 20,000, as I said you, একদম চোখ বন্ধ করে you write it in the credit side of the PL account. Okay? এবার আমার trial balance is done. Now let us see the adjustments very quickly. Closing stock আমাকে দুটো প্রাইস দেওয়া আছে। Cost price 3,05,000, net realizable value 3,20,000. As per the accounting standards on inventory, আমরা জানি যে we have to ascertain the value of closing stock. How do we calculate it? Cost or NRV, whichever is lower. So 3,05,000 na 3,20,000 is lower, definitely 3,05,000. So we will record our closing stock as 3,05,000. See, in your trading account 3,05,000, ekhaneo we have 3,05,000 as the closing stock. This is the balance sheet. So 3,05,000. Done. Next. Depreciate plant and machinery. This is very flat. একদম কোনো plant and machinery একদম 10% বলে দেওয়া আছে, motor car একটু depreciation and furniture এর depreciation বলে দেওয়া আছে. There is no problem in there. এবার point number 3 and point number 4 আমরা একসাথে পড়বো. Point number 3 তে বলে দেওয়া আছে Mr. Basak, a customer from whom 15,000 was due, declared insolvent and nothing is expected to be realized out of his estate. Mr. Basak is a customer to Mr. Roy. মানে Mr. Basak is a debtor. ঠিক আছে? এই যে 15,000 এর debtor উনি, he is insolvent and Mr. Roy has come to know কি ওনার থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। তো এই 15,000টা কি? It is, see, পাওয়া যায়নি বলেনি। Had it been said, তাহলে আমরা এটাকে কিন্তু bad debt হিসাবে ট্রিট করে দিতাম 15,000 কে। They are saying nothing is expected to be realized. যখনই এক্সপেকটেশনে চলে আসে, then only we create provision for doubtful debt. ঠিক আছে? কারণ কি we are doubting that Mr. Basak cannot pay anything. তাহলে 15,000 এর 100% provisioning রাখবো আমরা, and create provision for doubtful debt at 5% on general debtor. Trial balance এ দেখে নি debtors এর ভ্যালু কত? 8,02,000. 8,02,000 এর মধ্যে 15,000 Mr. Basak এর জন্য স্পেশাল প্রভিশনিং হবে। apart from that 5% আমরা পুরো ডিরেক্ট চার্জ করব on 8,02,000 minus 15,000. But again, point number 4, 5,000 is due from Mr. Basure and at the same time 8,000 is due to him. একই person, single person, is a debtor also, is a creditor also. এই সব টাইমে we call these adjustments as mutual debt set off. আমরা কি করি? The rule is, there are definitely reasons behind all this rule, but the focusing on the rule, what is the thing that we see which is the lower amount of the two.
ডেটারের অ্যামাউন্টটা না ক্রেডিটারের অ্যামাউন্টটা। লাইক ইন পয়েন্ট নাম্বার 4 ইফ ইউ ক্যান সি 5000 and 8000, 5000 ইজ দ্য লোয়ার অ্যামাউন্ট। তো আমরা কি করব, এই 5000 টা ডেটার্স থেকেও ডিডাক্ট করব, ক্রেডিটার্স থেকেও ডিডাক্ট করব। লেট আস চেক। See, in creditors less mutual debt 5000, again from debtors less mutual debt 5000। এবার অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা এই যে পয়েন্ট নাম্বার 1, provision for doubtful debt is specifically to be created for basak as nothing is yet to be realized। Let me repeat again, basak যে একেবারে টাকা দেয়নি, it is not said that, they are saying that basaker থেকে is expected that nothing will be realized, so he has the special provisioning of 100%, 15000। 8,02,000 is the balance of the debtors in the trial balance, 8,02,000 minus 5,000 is the mutual debt, minus 15,000 is the special case of basak। So 8,02,000 minus 5,000 minus 15,000, whatever amount you get, I think it will be 7,82,000 or upore 5%, that is 39,100। So my new PBD is 54,100, which I show in the debit side to provision for doubtful debt 54,100। Okay, and in the asset side, I said you that you deduct the new PBD। New PBD mane the PBD or provision for doubtful debt that you have calculated for say this one for your adjustments, so 54,100 you are deducting। Okay, next, commission of 1% on gross profit is to be provided to works manager, very straight, GP টা বার করে just 1% এর উপরে ক্যালকুলেট করে দেওয়া। General manager is to be allowed a commission at the rate of 2% on net profit after charging work managers commission। মানে যে net profitটা হবে তার থেকে আগে, like let me show you the calculation, then it will be easier to you। So net profit before work managers commission is 5,61,500, GP টা ছিল হলো 9,57,000, so 9,57,000 এর 1% হয় 9,570, that is works manager commission। ওটা ডিডাক্ট করলে আমার নেট প্রফিট আফটার ওয়ার্ক ম্যানেজার কমিশন ইজ 5,51,930, এর 2% জেনারেল ম্যানেজারকে দিতে বলছে, so 11,039। So my net profit after general manager commission is 5,40,891। Okay, so আচ্ছা, এখানে জাস্ট আরেকটা অ্যাডিশন, এখানে যে কমিশনস গুলো আছে দ্যাট আর স্ট্রেট অন দ্য গ্রস প্রফিট অন দ্য নেট প্রফিট। অনেক সময় এটা বলে আফটার চার্জিং দ্য গ্রস প্রফিট, আফটার চার্জিং দ্য আফটার চার্জিং দি কমিশন, বিফোর চার্জিং দি কমিশন। সি ইফ ইট ইজ বিফোর চার্জিং দি কমিশন নট আ প্রবলেম, পার্সেন্টেজ ডিরেক্ট অন দ্য প্রফিট, ঠিক আছে। আফটার চার্জিং দ্য কমিশন যদি বলে দেন ইট ইজ 1% যদি বলে, সাপোজ এখানে যদি বলতো 1% আফটার চার্জিং সাচ কমিশন অন জিপি, তাহলে হতো 1 ডিভাইডেড বাই 101 মাল্টিপ্লাইড বাই গ্রস প্রফিট। আফটার চার্জিং যদি বলে, এখানে কিন্তু সেটা বলেনি, আমাদের ডিরেক্ট অন দ্য গ্রস প্রফিট। যদি বিফোর চার্জিংও বলে দেন অলসো নট আ প্রবলেম, কিন্তু যদি বলে আফটার চার্জিং সাচ কমিশন, তখন আমরা কি করি, 10% মানে কি আমরা কি করি, 10 ডিভাইডেড বাই 100 মাল্টিপ্লাইড বাই দি অ্যামাউন্ট, সেটা না করে 10 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস 10, ওই যে রেটটা, সো 10 ডিভাইডেড বাই 110 মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য নেট প্রফিট। The last one is 2 checks of rupees 2,000 and rupees 5,000 were deposited into bank on 29th March 2019. See our date class, 31st March 19. But were credited by bank on 5th April 2019. Now, এখানে একটা কনসেপচুয়াল, এটা ভীষণ একটা কনসেপচুয়াল জায়গা, দ্যাট ইজ এই যে আমরা ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক অ্যান্ড ক্যাশ ইন হ্যান্ড দেখছি এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে, এই ফিগার্স গুলো উই গেট ইট ফ্রম দ্য cash book, double column cash book, triple column cash book that we prepare in our business। আমরা কিন্তু ব্যাংক পাসবুক দিয়ে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টসটা করি না,
ওর জন্যই কিন্তু আমাদের ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট করতে হয় when we are seeing that there is a difference between the bank balance as per cash book and bank balance as per passbook, ঠিক আছে? বাট এই যে ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক, সেখানে তো আমরা যখন চেকটা ডিপোজিট করেছি উই হ্যাড ইনক্রিজ দি অ্যামাউন্ট, আর আমরা তো ব্যালেন্স শিট বা ফাইনাল অ্যাকাউন্টস বা আমাদের বুকস মেনটেনেন্স উই ডু ইট অ্যাজ পার ক্যাশ বুক, নট অ্যাজ পার পাসবুক। সো আমার এই অ্যাকাউন্ট মানে এই পার্টিকুলার এন্ট্রিটা কোনো এফেক্টই পড়বে না। ইফ ইউ ক্যান রিড দিস, the two checks of 2000 and 5000 deposited but credited after the financial year will have no effect on balance sheet because our balance sheet bank balance is prepared as per cash book, ওখানে তো আমরা অ্যাড করেই দিয়েছি। ব্যাংক ওটাকে ক্রেডিট করতে দেরি করেছে, আমরা তো ব্যাংকের পাসবই দিয়ে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টস করি না। সো নো ওয়্যার ইট ইজ এফেক্টেড। এইখান থেকে আমি লাস্ট একটা পার্টিকুলার সাজেশন দিতে পারি, সেটা হলো যে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা না একটা এফেক্ট থাকতেই হবে, নট নেসেসারি। জাস্ট সি দিস পার্টিকুলার থিং ক্লাস, দিস লাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখানে তো আমার মনে হচ্ছিল যে কিছু একটা আমি হয়তো 7000 হয়তো ব্যাংক থেকে ডিডাক্ট করে দেবো, নট অলওয়েজ নেসেসারি। অল দ্য অ্যাডজাস্টমেন্টস উইল হ্যাভ নেসেসারিলি সাম এফেক্ট, নট অ্যাট অল, মানে এটা কোথাও লেখা নেই, ঠিক আছে? সো উইথ দিস আই close the thing with the uh, I close my lecture. এখানে আমি একটা কথাই লাস্ট বলতে চাই, সেটা হলো the more you practice final accounts, because আমি যে 15টা adjustments দেখালাম, সেইটাই কিন্তু is not, you know, that is only not এরম নয় যে that is the exhaustive list, but there are many. The more you practice, the more you will get to, मतलब তোমাদের নিজেদের কনফিডেন্স নিজেদেরই বেড়ে যাবে। So all the best, stay safe, stay healthy. Lopa ma'am or sir, if you can take over. Yes, ma'am. On behalf of KBSSA, I would like to thank ma'am for delivering this lecture on such an important topic. Ma'am, I'm sure that this lecture would be extremely helpful for all the students. And once again, thank you so much for sparing your time. Thank you ma'am, thank you Pemalama sir, thank you everyone, thank you. Thank you, ma'am. Now it is time to introduce our second resource person for today, Dr. Soma Nath. Dr. Soma Nath is presently working as an assistant professor in the undergraduate department of management and postgraduate department of St. Xavier's College Autonomous, Kolkata. She has done her MCom, MBA and PhD from the University of Calcutta. She has been teaching in St. Xavier's College since 2008 in the undergraduate course and postgraduate course since 2019. She has been teaching management and marketing related papers. She has 12 years of teaching experience of the undergraduate department. She has many research papers to her credit and has presented numerous research papers in various national and international conferences. Her research interests include supply chain management and its sustainability in different sectors, namely jute, dairy, fast-moving consumer goods, and large format retailing. She has acted as a resource person in the following programs: as an academic expert for preparation of the NSQF aligned course curriculum on marketing development associate for higher secondary course, vocational course; as an academic expert for preparation of course curriculum on supply chain operations for short-term vocational training course; and as a course coordinator for the MOOC course under SWAYAM UGC Integrated Marketing Communication and Salesforce 2021 and 2022 respectively. So it is my honor now to introduce ma'am, and I would request her to take over the session. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening, everyone. I think I'm audible. Yes, ma'am. Okay. Good evening to my respected colleagues from this KBSSA, and good evening to the students who have participated in this interactive session and the innovative lecture series, first time organized by this society. And at the outset, I should thank KBSSA for giving me this opportunity and the platform to interact with the students in this very different mode.
and first time we can approach every student. So without wasting much time, I'm just coming back to my topic. My topic of discussion would be motivation theories. I have taken the principles of management, the CC 1.2 and unit 5, that is motivation, coordination and control. Chapter 5, from there I'll just have chosen a small topic, that is motivational theories. So let's start with this thing. I think my screen is visible also, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's start with this. First of all, before I go to the motivation theories, let me clarify a little bit what is motivation. Without a little concept of motivation, we cannot understand what is motivational theory. So for that thing, we need a little understanding of the motivation. Motivation. Basically, the word has been taken from the Latin word movere, which means to move, to the from the inertia to the movement. So it's the urge, need, want, or desire that motivates a person to behave. So it's a process of steering a person's inner drive. Basically, motivation is a psychological process that moves a person, that creates that activity in a person from no movement to the movement to achieve certain goals. There are many definitions. Generally, it comes in the question paper also, because I'm addressing the become students, first semester students, and for this multiple choice question, many definition comes. But I have chosen only one definition, which serves my purpose for the motivational theories. Motivation is a generally inspirational process which gets the which pulls the teams of the member so that they can pull back their works effectively, to give their loyalty to the group, to carry out the work smoothly, and to play an effective part in the job that the group had undertaken. So motivation is in today's date. Why it is in our chapter, in our subject? Because it is a very important topic in today's date. If we look at the human resource planning, motivation plays a huge part. Without motivation, a person cannot sustain for a long run. So motivation is required. দু ধরনের মোটিভেশন আমরা দেখতে পারি, আর মোটিভেশন আর অফ টু টাইপস. One is extrinsic motivation, one is intrinsic motivation. Extrinsic motivation basically which is springs from the expectation from others. Extrinsic motivation যেটা বাইরে থেকে দেয়া হয়, means money, grade, career, praise. And intrinsic motivation is the inner source of thing, inner joy. Intrinsic motivation basically is the self urge. I'll come to the theory, but still I'm telling here that intrinsic motivation corresponds to the theory Y of the man. There are two types of men or women, theory X and theory Y. Intrinsic motivation basically deals with the theory Y. Let's take an example. Suppose a student, একটি স্টুডেন্ট সে স্কুল কলেজে এসছে, এভরিডে কলেজ অ্যাটেন্ড করছে, 75% necessary but not all. So initially they have come, but afterwards they think that okay, আমার ভালো লাগছে না, আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করব না. If the person has the intrinsic motivation, the person will attend whatever happen, that compulsory attendance, strictness, whatever. But extrinsic motivation, the person will attend the class if it is stated that okay, তুমি যদি attend না করো, then your marks will be gone, you won't be able to sit for the examination. So for the grades, for the attendance, they are coming to the class. Some students are there, they are coming to the class irrespective of all this, proactively. So intrinsic motivation is always proactive. Extrinsic motivation means which is given from the outside. I have heard one line from somewhere, I don't remember. It is said that integrity's best definition is when nobody is looking at you, still you are doing your job properly. That is basically for the intrinsic motivation. Extrinsic motivation means I'm being supervised, everybody is looking at me, everybody is supervising, then I'm doing my job very properly, following the rules, regulation, guidelines, সবকিছু মেনে আমি আমার কাজ করছি, আমি এক্সট্রিনসিক মোটিভেশনের মধ্যে পড়েছি। কিন্তু আমাকে কেউ দেখছে না, আমার কাছে কোনো সুপারভাইজিং কোনো লাইমলাইট নেই, সুপারভাইজিং কোনো গাইড নেই, বাট স্টিল আই এম ডুইং মাই জব ডে অ্যান্ড নাইট উইদাউট praise, without anybody appreciating me, without anybody supervising me. I'm taking the whole responsibility and I'm doing my job. That is called intrinsic motivation. There is a huge difference is there, but in mind there is a subtle difference. We have to understand what is the intrinsic and what is extrinsic.
Why I am mentioning these two? Because this has immense impact on our theories. That's why I have to mention these two types of motivation. Another example, if I give, a person is playing, giving the sports, playing sports or playing piano because piano কোনো competition এ prize পাবে. A person is playing piano because it's he like or he or she likes to do that thing. First one is extrinsic motivation, and second one is the intrinsic motivation. Now let us come back to our core topic, which we are going to discuss, that is theories of motivation. আমাদের এখানে only তিনটে theories আছে, but ওই তিনটে theory, if you want to understand, we have to understand the total thing. Now what are the theories? Let's start with this. There are two theories. Motivation theories can be divided into two types, basically. First is called the cognitive models, second is called the non-cognitive models. Cognitive model basically is based on the internal state of mind and the mental process. It follows that these are not the same for all the persons, so therefore each person has to be treated individually, albeit under a general process. So cognitive model means these theories basically deals with the mind, the very delicate thing in a human being. It is dealing with the mind, it is dealing with the mental process, it is dealing with the psychological understanding of the person, it is dealing with that cognitive model, mental state. Whereas non-cognitive model, basically this based on the external stimuli. They seek to control the consequences of the others by giving some external stimulus. Non-cognitive model. তো আমি এক্সটার্নাল ইন্টারনাল দুটো এক্সট্রিনসিক অ্যান্ড ইন্ট্রিনসিক মোটিভেশন যেটা বললাম, intrinsic motivation basically is required for cognitive models, and then the managers study that extrinsic motivation for non-cognitive models. আমাদের সিলেবাসে non-cognitive models নেই, so I'm coming to the cognitive models. Cognitive models means this theory basically deals with the human mind, and this theory is based on the human mind and the mental process, that is internal state of the mind. Cognitive models are of two types, this type of theory: content theories and the process theories. Basic difference is content theories basically answers or the question that what motivates you, that is a content theory. কন্টেন্ট থিওরি থেকে আমরা শুধু জানতে পারবো যে কোনটা কাকে মোটিভেট করছে, বিকজ হিউম্যান বিংস আর ডিফারেন্ট, দো উই আর দ্য সেম বাই আওয়ার ফিচার্স, বাট উই অল অফ আস আর ডিফারেন্ট, বিকজ অল অফ আস আর নট ডিফারেন্ট বাই আওয়ার অ্যাকশন, we all are different by our reaction. So content theory actually answers this or looks at that. Content theory seeks to find out that what motivates a person, because different employees are different human beings are different, so they want to know what motivates a person. So that is what process theory wants to know or seeks to know the answer, how to motivate a person. সেই পার্সনটাকে হোয়াট তো জানলাম, বাট কিভাবে তাকে মোটিভেট করবো। In our syllabus, we have only content theory. There are many theories, content theory, there are many process theories. Content theories, main three content theories are: the first one, that is the foundation of all the theories, Abraham Maslow's need hierarchy, somebody calls it need parity theory. Second one, Frederick Herzberg's two-factor theory or hygiene motivation theory. And third one, Douglas McGregor's theory X, theory Y, with others. So content theory te tinte theory amader syllabus e becom syllabus e your syllabus, that is the last chapter, chapter 5, the motivation theories ache, সেই theories গুলো তিনটে theories ই আছে, that is Abraham Maslow's theory, Herzberg's theory, and Maslow's theory X and theory Y. So we have only content theory, and that is what that this wants to know what motivates a man or a woman or a person. So we are only dealing with the content theory. Let's proceed with the content theory. So these three theories, there are many content theory, but I am mentioning only these three theories because we have in our syllabus these three theories. Let's start with the first theory, Maslow's need hierarchy theory. US or American socio-psychologist Abraham Maslow, first time, and it is a foundation of all the theories. It is for the universal man, not for the organizational man. But we have nowadays, we have actually applied it for the organizational man. Abraham Maslow, that American socio-psychologist, once said that if you want to motivate a person, you have to understand their need.
তাদের চাহিদা কি। যদি তুমি কাউকে মোটিভেট করতে চাও তো তোমাকে প্রথমে জানতে হবে তার চাহিদা কি, বিকজ ইফ ইউ অল অফ আস নো দ্যাট আমাদের চাহিদা অসীম, একটা চাহিদা শেষ হলে আরেকটা চাহিদা তার জায়গা করে নেয়। So needs are unlimited. So first of all, we have to know what is the need of that person, and accordingly, we can motivate the person. See, and he has divided the needs in a pyramid manner from bottom to top in a hierarchy. That's why it is known as the need hierarchy theory. And since it is according to the priority, we can understand about the others. So that's why it is also known as need priority theory. Some books it is mentioned as need priority, some books it is mentioned as need hierarchy, but it is need hierarchy theory or need priority. Abraham Maslow divided the needs, কত রকমের নিড হতে পারে একটা মানুষের, he divided into 5 types. First one is biological need. From the top, bottom to top I'm going. Why it is pyramid? There is a reason also. Because যে বটম নিডটা, যে ফিজিওলজিক্যাল নিড অর বায়োলজিক্যাল নিড অর দ্য বেসিক নিড, হোয়াট এভার ইউ ক্যান কল ইট, এটাকে 3টে নামেই বলা যায়। এই নিডটা প্রত্যেকের আছে। Every human being who has been born here, everybody has. A beggar, a child, a rich man, anybody has. A lunatic, everybody has physiological need. That's why it is maximum. যখন আমরা এই উপরের রাংটাতে উপরে যাচ্ছি, এই ল্যাডারটাতে, the more I go up, the person becomes. Madam, Hello? just to interrupt you, we can still watch your previous slides. Okay, now we can see the Maslow's need hierarchy theory slides. Okay, no problem. ঠিক আছে? হ্যাঁ, একদম। Okay. So the more we go up, the more we go up, the person, number of the person becomes less. So that's why it is looking like a pyramid. So first need, according to Abraham Maslow, is physiological needs or biological needs, or you can say basic needs. So it is the first need with which the person is born. আমরা এখানে জন্মাবার পর থেকে এই নিডটা আমাদের থাকে। What is the need? Food, lodging, shelter, or in another words, roti, kapra, makan. Now, though we say this thing, basically it also varies from country to country, country's development. And in a developing country like us, we call it, আমরা বলছি এটাকে রুটি কাপড়া মাকান or ফুড লজিং ফুডিং শেল্টার, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট দ্যাট। অ্যাব্রাহাম মাসলো যেটা বলেছিলেন সেটাতে হচ্ছে ফুডিং, লজিং, শেল্টার, এডুকেশন, রিক্রিয়েশন, সেক্স, that is all other physiological needs. So amra eta, if you look at it from the developed countries point of view, it is entertainment also, education also. But if you look at a third world country or developing country, I'm not saying we are third world country, but we are developing. For last 50 years we are calling developing. Kab developed hoga, that I don't know, but still we are developing. Developing country like us, it is fooding, lodging, shelter, little bit education, because now education, because if my stomach is not full, I cannot think of the other need also. Education takes a back seat. So still physiological need this. If my physiological need is satisfied, then my other need comes. But যাদের physiological need satisfied হয়নি, তাদের কিন্তু second নিডটা আসে না। ফর এক্সাম্পল, a beggar, যার খাওয়া পড়ার অন্যের সংস্থান নেই, সে তখন বাসস্থানের দেওয়ার পরের সংস্থানটা, সে তার কাছে সেফটির কোনো মানে নেই, বিকজ আমার খিদে পেয়েছে, আই এম হাংরি। সো আমার ফার্স্ট আই হ্যাভ টু থিঙ্ক, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রায়োরিটি থিওরি অলসো, দ্যাট ফার্স্ট আই হ্যাভ টু থিঙ্ক অফ মাই স্টমাক, দেন আই ক্যান থিঙ্ক অফ মাই ডেঞ্জার ইন দ্য সোসাইটি, ডেঞ্জার ফ্রম দ্য আদার পিপল, ডেঞ্জার ইন দ্য অর্গানাইজেশন। So যাদের এটা স্যাটিসফাই হয়েছে, the people whose first needs are satisfied, then I'm coming to the second need. It is safety need. Safety, in other words, you can call it safety and security. Now, safety from what? Safety from the society, safety in my own life, personal family life, and safety in the organization also. That safety has a different meaning, different connotation. First, safety from the society, আমি রাত 10টার সময় আসতে পারছি, 12টার সময় আসতে পারছি, I'm safe. So that safety we need, that is requirement. Safety in my family, our family, when I'm coming from the office, I am getting a good family and I'm going for a good night sleep. যদি ফ্যামিলিতে কোনো কনফ্রন্টেশন হচ্ছে, বাবা মার ঝামেলা হচ্ছে, বা কারোর পেরেন্টসদের মধ্যে খুব প্রবলেম হচ্ছে, সেই বাচ্চা বা সেই ছেলে মেয়েটি ভালো করে ডেভেলপ করতে পারছে না, তাদের নিডটা স্যাটিসফাই হচ্ছে না, সো দে আর গোয়িং আউটসাইড টু ফাইন্ড আউট দ্যাট নিডস. So we have to say that আমরা এখন সেফটি নিডস আর কি, মানে একটা লোকের এক এক রকম. You will find very less people are there whose safety needs are satisfied from all the counts.
means safety in the society, safety in my personal life, and safety in the organization also. I don't have to think every time when I'm going to the organization to work that my job is gone. So I cannot work because fear is a motivator for some time, but after some time it works as a demotivator. তোমরাও বুঝবে কিছুক্ষণ তোমাকে ফিয়ার দিয়ে দেওয়া যায়, ভয় দেওয়া যায়, ভয় দেখিয়ে তোমাকে কিছুক্ষণ কাজ করানো যাবে, বাট productivity ভয় দেখিয়ে আনা যায় না, then love will take place. So in that case safety is a very great need. Physiological needs, second is the safety needs. কিছু কিছু আমরা যারা আছি এখানে বা most of the time people, they are these both the needs are they have born with both the satisfaction of the both the needs, so we don't have to think of this. সেজন্য তারা বুঝতেও পারছে না যে যাদের সেফটি নিডসটা নেই তাদের কি হতে পারে। কখনো ইউ উইল নোটিস দ্যাট ইউ আর টকিং টু সামওয়ান, এটা অনেক সময় হয় ক্লাসেও আমরা ফেস করি যে কোনো স্টুডেন্টকে আমরা খুব বকে দিচ্ছি, আমরা খুব বকছি বা কারোর সাথে অল্টারকেশন হচ্ছে, আমরা হয়তো জানি না ওর সেফটি নিডসটা হয়তো ফুলফিল করেনি, হয়তো ওর ফ্যামিলির মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে সেজন্য ওইভাবে কথা বলছে, বা ও ভালোভাবে বলতে পারছে না, বা ওর মানে ওর শি ইজ ফিলিং অ্যাশেমড অর হি ইজ ফিলিং অ্যাশেমড অফ টেলিং আদার্স দ্যাট আমার বাবার মধ্যে সেপারেশন হয়ে গেছে বিকজ সেফটি নিডস ইজ নট স্যাটিসফাইড। হতে পারে আমার অর্গানাইজেশনাল নিডে অর্গানাইজেশনে আমি অ্যাট দ্য টপ মোস্ট পজিশনে আছি, বাট আমার সেফটি নিড ইজ নট অ্যাট মাই হোম ইজ নট স্যাটিসফাইড। সো আমি বাড়ি থেকে বাড়িতেই যেতে চাইছি না, আমি সবসময় মনে হচ্ছে আমি অর্গানাইজেশনেই বসে থাকি। সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার নিড ডেফিসিয়েন্সি, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। Physiological safety, if these two needs are satisfied, then comes the third needs, and third needs is very important and very controversial also. Some people say that three lower order needs are called the three needs, bottom lower needs are called the lower order needs. Some say two upper order need, two upper needs are called the higher order needs. এটা ছিল চিরাচরিত ট্র্যাডিশনাল। এখন লোকে বলছে social need is the higher order needs. So there is a controversy what the social need, because you can call social need is a lower order need, you can call social need is a higher order need, that depends on the person. Now what is social need? Social need কেন লাগে? First of all, social need means to love and to be loved by others. That is a social need mainly, because human beings are the gregarious animal or social animal. আমরা একসাথে থাকতে ভালোবাসি, we cannot live in isolation. সো আমরা যখনই একটা একসাথে থাকতে ভালোবাসছি তখনই আমাদের সোশ্যাল নিড লাগে। সো ইউ আর গোয়িং টু অফিস, ইউ আর গোয়িং টু কলেজ, ইউ আর গোয়িং টু এনিওয়ার প্লেস, ইউ আর ফর্মিং আ গ্রুপ, স্মল গ্রুপ. If you remember that Elton Mayo has small social group is very productive, so we are forming. We don't want to be a part of a huge group, but we want to be part of a small group where we can share everything. So we have the social need. All of the students who are actually listening now, they are coming to college. You are not coming to college only for the attendance. You are coming to college to share with your friends, sit with your friends, sharing with your tiffin, everything. So there is a social need. If you are coming and nobody is talking to you, you feel bad. So you need social need, and social need is such a need which ceases to exist, which ceases to stop. Social need never ceases. Social need কখনো কম হয় না। আর তা যদি হতো তাহলে যখন তুমি স্কুলে ছিলে প্রাইমারি সেকশন তখন তোমার বন্ধু ছিল, এখন তুমি কলেজে এসো তোমার বন্ধু নেই। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। When we grow up we form another friends because we want to love others and we want that love of others also. That is a social need. These three needs traditionally, then I'm coming to that controversy wala, these three needs are called the lower order needs. এবং পরের দুটো যে আছে সেটা হচ্ছে হায়ার অর্ডার নিডস। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীতে বহু লোক আছে যারা এই তিনটে অর্ডার নিডস নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং তিনটে অর্ডার নিডস ফুলফিল করতে করতেই মারা যায়। দে আর নট কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য আদার টু নিডস। ইফ ইউ গো টু দ্য ভিলেজেস যেখানে লোকেরা দে ক্যানট মিট দ্য টু বোথ দ্য এন্ডস, দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য এস্টিম নিডস বিকজ আমি অন্য খাওয়া পড়ার সংস্থান নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমার রেসপেক্ট কথা ভাবার সময় নেই, সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন অনেক দূরের কথা। আমি আসছি এবার পরে এস্টিম নিডস। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি শার্প। You could see that number of people who seek this need is very less. Esteem means respect. Now esteem needs means respect of mine or respect of others. Both the needs I need. You know, we are human being, we are the best judge of ourselves. যদিও আমি লোককে জিজ্ঞেস করি আমি কেমন ছিলাম, আমি কি ঠিক ছিলাম, আমি কি ঠিক করেছি ওই ঝগড়ার সময়, বা আমি কি ভুল করেছি, বাট we are the best judge of ourselves. We know what we have done.
because our mind is the best judge. দেখবে কখনো কিছু ভুল করলে it nags, ঘুমোতে যাওয়ার সময় it creates it, the head picks up and it says that you have not done the right thing. So our mind tells us the actual thing. So if I've done something wrong, my own respect I'm not getting, that is also very bad. Esteem is all of others also. I'm going to the job and everybody is appreciating me, I'm getting a recognition, I'm getting more challenging job, I'm getting more position. It is esteem. অন্যের esteem কি করে বুঝবো আমরা? Because we have certain things. কেউ appreciate করছে, then I think okay, they are actually I'm getting, my esteem need is fulfilled. I'm getting a job, a position in organization, and my esteem needs are fulfilled. Everybody is talking about me, so I think I'm being important. That importance I'm getting, so that esteem need is fulfilled. So esteem needs means my respect and respect of others. That is esteem. Last one is self-actualization. Self-actualization, many people say it is to know God. No, it is not to, it is not to know God. It is to know ourselves, what we are and what we can. We should be like that. So self-actualization is the, you can say the fulfillment of own potential. If all the needs are satisfied, if you are a successful person, then your self-actualization need will be satisfied, and that is very rare. I remember recently I have heard from Brahma Kumari, that is Sister Shivani, and from Ravi Shankar also. One session I have attended, and from there I have found a very surprising fact that people say that we are successful. If I mention that Raghuram Rajan, ex-RBI governor, Arundhati Bhattacharya, SBI governor, then Anu Aga, Thermax, Nainalal Kidwai, HSBC. There are many people, that Indira Nui, PepsiCo, Kiran Majumdar Shaw, that Biocon. There are many people. They are very much successful. But their success is lopsided. If you read their story, you will understand that is not the success. Then I heard about the Sister Shivani, what she shared about the success. The success means is not this, you are successful in the organization. If you are only successful in the organization, you are the achiever. You are not the successful. Successful means you are balancing. You are successful in organization. You are successful in your personal life also. Most of us, most of the time, to be successful in the organization, we actually ignore our family life. Basically, because we cannot cope with both the thing. Sometimes we are too much into the family life that we ignore the organization. That is not the success. Success means we have to balance everything. Then and my well-being also, mental well-being. So self-actualization only comes if you are successful from all the count. That is self-actualization. Then you are because you are getting the freedom, your full potential can be seen. So that's it about the Maslow's need hierarchy theory. For your sake, I have just given that thing because sometimes in the question paper it comes that in 1943, this Maslow has given a theory of human motivation, and then 1954 he has given the motivation and personality. Psychophysiological needs, I have already told you, safety and security needs, social needs, esteem needs, self-actualization needs. Now I'm coming to these things. This thing, if I divide these three needs, physiological or biological and safety and social needs, these are the lower order needs. And ego means esteem needs, and self-actualization needs is the higher order needs, basically. But there is a controversy. Now, recently in the Harvard Business Review, it has been stated that some organization find the social need is a higher order need, because social need and esteem is almost synonymous. Social need means I feel a belongingness. In some organization you will find কোনো organization বা কারোর সাথে তোমার দেখা হলে you are feeling that warmth, that the person is very full of warmth, that the person makes you so that you can say that comfortable. So that is a social need. Ego need means you are getting the respect from both the thing together from one organization is very rare. So nowadays, that's why they are proposing that two needs, physiological and safety, should be lower order needs, but social, though I have written ego, but social and esteem and self-actualization should be higher order need. But still, social, you can call it lower order needs also. But now it is going to that one. With this need, but this Maslow's need has certain disadvantage. What are the disadvantages? Because
It is not also free from loopholes. It is the foundation of all the theories, all the motivation theories, all the theories. But it has, because it is the first theory, but it has some loophole. First loophole is, some people are there for whom this rung, this ladder does not work. Ramakrishna, Sri Ramakrishna, Vivekananda, Kabir, for them, this ladder does not work, because for them, from the physiological needs, because it is all for all, they have actually jumped to self-actualization need. For them, the safety in the society, social need, that is bhalobasha, love, and this esteem, respect, that does not matter. So tader khetre Maslow's need cannot answer that how they are, it is going. Secondly, when one need, they are talking about the need, when one need is satisfied, that need cannot be a motivator. One satisfied need stops to be a motivator. যে নিডটা স্যাটিসফাই হয়ে যাচ্ছে সেই নিডটার মোটিভেটর হচ্ছে না, কিন্তু এখানে বলছে যে এই নিডগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে মোটিভেটর। এটা একটা ম্যাসলোস প্রবলেম আছে। সেই বিকজ অফ দ্য ডেফিসিয়েন্সি, ম্যাসলোস এই থিওরিটাকে নিয়ে একটা রিফাইনমেন্ট করে অ্যানাদার পার্সন হ্যাজ কাম। লেটস talk about that person and that theory. That is my second theory. Now, second theory, Herzberg's two-factor theory. এটা দেখে কিছু বুঝবে না, এটা আগে একটা স্টোরি আছে, ছোট স্টোরি আছে। You listen to that story, then you can understand what is Herzberg's two-factor theory. In 1919 or 20, Friedrich Herzberg and his associates or team, they have been called by one engineering firm in USA পিটসবার্গ এরিয়া। এই ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে 200 জন ইঞ্জিনিয়ার্স কাজ করতো। ফার্স্ট অফ অল খুব ভালো করে শোনো কি বলছি, 200 জন ইঞ্জিনিয়ার্স, তারা দে ওয়ার্ক, and the problem of the company was they have given every possible thing. They have increased the salary, they have made the working conditions very good, they have given them the free time, tiffin, everything. They have invested, the company, to these employees who are the engineers, but still their productivity has not been increased. It is not so, it is not proportionate. So they were in shock, kya ho raha, ki hocche, keno eto taka deyar poreo proportionately tader productivity badche na, so keu bujhte parche na. So they called this socio-psychologist who at that time Friedrich Herzberg used to do some survey work. So he and his team went there, that Pittsburgh area in USA, and he studied. He and his team has asked questions to all of these, each one of these 200 engineers kintu tader kintu lower order need already fulfilled, they are not the layman. So, and they asked one thing, they asked them that to relate the success or performance to something, কোনটার সাথে তারা রিলেট করতে পারছে। So whatever they said, that becomes, they rewrote it in the report, and the report becomes a theory. So আজকে আমরা যেটা এখানে পড়ছি সেকেন্ড থিওরি মোটিভেশনের, সেটা অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্রেডরিক হার্জবার্গ and his associates এর রিপোর্ট আফটার স্টার্টিং দ্যাট কোম্পানি। ইট ইজ এ 200 engineers company. ওখান থেকে ওরা বুঝলো যে দুটো জিনিস আছে। Then they found out from this study that in organization there are two things, a two factor, that's why it is known as a two factor, which is required to work in the organization. First factor is called the environment, work environment, means working environment. That it mean, or you can say that job context. Two terms are there. One is job context, one other is job content. So I'm talking about the job context. So যেই জব কনটেক্সটে, যেমন ওয়ার্কিং কন্ডিশন কিরকম, বসার জায়গাটা কিরকম, কতটা ফ্রি টাইম পাচ্ছি, কবার চা খেতে পাচ্ছি, কবার ফ্রি ফুড দিচ্ছে, এগুলো দিস আর। আমি এই কোম্পানিতে চাকরি করছি, সো আই এম ভেরি হ্যাপি, আই ক্যান টেল আদার্স দ্যাট ওকে আই এম ওয়ার্কিং হিয়ার, এটাও দিস আর অলসো। এটা মোটিভেশনের কাজ করে খুব অল্প সময়ের জন্য, with a good pay, everything. These are required. Yes, obviously these are required. But more of these cannot create satisfaction. First of, that's why these are known as the dissatisfier or poor hygiene. Means আমাকে খুব আজকে একটা কাঠের চেয়ার দিয়েছে, কালকে আমাকে কুশন দিল, যেমন মাল্টিপ্লেক্সে থাকে। পরশুদিন আমি পা স্ট্রেচ করে পেছনে একটা যোগী গান হচ্ছে, আমি কাজ করছি, আমার ঘুম পেয়ে যাবে। So more of these cannot create motivation. But the absence of this
means you cannot work. It is required, it is compulsory, inevitable, necessary for your work. But more of these cannot create your satisfaction. So that's why these are known as dissatisfier, job content, job context, or poor hygiene. Other things are there that is known as job content. Now, what is job content? এবার নিজেকেও মেলাতে হবে, আমাদের সাথেও ম্যাচ করতে হবে। জব কন্টেন্ট মিনস আমাকে এতদিন সবাই ইগনোর করে এসছে অর্গানাইজেশনে, কেউ আমাকে ডাকেনি কোথাও, আমি আমার জাস্ট চাকরি করেছি, আমি টাকা নিয়ে চলে এসেছি। Now suddenly they found that I am a competent one. So everybody is calling my name. They are putting me in every committee. They are giving me so much of responsibility. They are giving me so much of job. I'm getting richness, recognition, room for advancement. I'm becoming very busy in that case. সো তখন আমার মনে থাকবে না যে আমি এটাকে প্রাইড হিসেবে নেব যে আমি অর্গানাইজেশনে কাজ করছি। এটা জব কন্টেন্ট আর জব প্রোফাইলের মধ্যে পড়ে। দিস ইফ ইট ইজ মিসিং ইন দ্য জব, পিপল উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি যদি কখনো এরকম কাজ নাই পারি, আমি কখনো বুঝবোই না যে আই এম মিসিং সামথিং। বাট ওয়ান্স ইউ আর গেটিং দিস থিং, unless you get this thing, you cannot be satisfied without this. So that's why these are known as the satisfier or job content or motivation. First fact, that's why these are the two factors. One is job context, another one is job content. One is dissatisfier. Why is and konta dissatisfier? Jeta amar hygiene factor, or you can say hygiene factor or working condition or maintenance factor. And another one is satisfier or motivation factor, or you can say job context. Jeta amar hygiene factor, or you can say my working condition, it is required, but without a normal standard working condition, I cannot work. I need to go there, I need to work do my job, but people don't know me. I'm not getting that much of recognition, appreciation. I'm doing job, you can do, but more of this is not creating satisfaction. It is dissatisfier, means it is not creating that challenge in you, that urges in you. But another thing is called motivation or motivators. Motivators means my involvement in all the job, my participation, the organization is taking my suggestion, organization is giving me all the responsibility, more challenging job. It is all actually in human resource. There are two words. One is called job enrichment, another is called job enhancement. পুয়ার ওয়ার্কিং কন্ডিশন মিনস জব এনহান্সমেন্ট, প্রমোশন হয়েছে কিন্তু একই জব বারবার, বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট জব এনরিচমেন্ট, মিনস একই জব না, আমার যে জব ছিল তার থেকে আমার আরো প্রমোশন হয়েছে। So second one is called hygiene motivation factor. Herzberg said for this theory, when he studied that organization, he said that these 200 engineers, their basic order need is already satisfied. So they are not seeking that Abraham Maslow's both lower order need, that physiological need and safety need. It is not required for them. They are maybe social need is also satisfied. They are sitting together, having fun, all these things, doing work, gossiping, talking. What they need, the more self-esteem need. Then their self-actualization will come. So Herzberg said that this organization, that the manager said that you are giving these 200 engineers only the hygiene factors. You are investing in the hygiene factors. You are investing in the maintenance factor, or you are investing in the dissatisfier. That more of this cannot create the motivation. That's why their productivity is not going up. You should invest in more of the motivation factor. You should involve them. You should give them more job, new meaning to this job, more recognition, more advancement, more self-actualization will automatically come. That is Herzberg's two-factor theory. Now, for your sake, I have just given some of the examples of the hygiene factor, which is working as a dissatisfier. It is also known as a maintenance factor. Pay, salary, company policies. I am following the company policies, fringe benefits. মেডিক্লেম দিচ্ছে, এমপ্লয় প্রোগ্রাম হচ্ছে, বাচ্চাদের জন্য কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে, স্পোর্টস হচ্ছে, এগুলোতে কোনো মোটিভেশন বাড়ে না। ফিজিক্যাল ওয়ার্কিং কন্ডিশন, ভেরি ক্লিনিং, ভেরি হাইজিনিক, এসি আছে, সবকিছু আছে, খুব আরাম জায়গায় বসানো যাচ্ছে, বাট দ্যাট ডাজ নট ইনক্রিজ দ্য মোটিভেশন। Status, the employee status within this organization should be familiar and retained. Status also, that I am working in that organization, so my status is so high, so I am telling everybody. That is also not the motivation factor. Interpersonal relation, social need.
Abraham Maslow's social need. Okay, job security আছে, তবু এটা hygiene factor. Now, what are the motivational factors? Recognition. They are praised. Sense of achievement. If I do something, then I'm feeling a sense of achievement. Growth and promotional opportunities, responsibilities, meaningfulness of work. These are the motivational factors. And again, I repeat that Frederick Herzberg said, the organization was involving in investing in these things, but they should invest in this. They should have invested in this. Then their productivity would have increased. So automatically they have done and productivity increased. So in short, these are the motivators and these are the hygiene factors. Sometime in the question paper it comes. That's why for this is given. Now I'm coming to the interrelationship between this Herzberg and and Maslow, because Maslow's theory Herzberg has taken and they have created this theory. This Frederick Herzberg's two-factor theory is the refashionment or advancement of the Maslow's theory. How? Now, I have given the ego needs, social need. I have given this, means it is still the controversy is there. That's why I have given in this way. Maslow's need hierarchy theory, 3 lower order needs is called the hygiene factors. 2 upper order needs is called the motivating factors. Very importantly, physiological needs, safety needs, social need, hygiene factors. The company was investing on these 3 needs, and ego needs, so the esteem needs, self-actualization needs, these were totally ignored. So Maslow's hierarchy of need, if I say that hygiene maintenance factor is this one related to till social, congenial people to work with, good working condition, pension, paid insurance, job security, vacations, holiday, good pay. And motivational factors is the first 2. In motivational factors are very important and it is hard also. If we are the human being, we are very much accustomed to this the hygiene factor, we won't like the motivational factor, because then I have to give extra effort. उस टाइम में हम बात कर सकते, বসে বসে কারোর সাথে গল্প করতে পারতাম, কিন্তু আমাকে এক্সট্রা চাপ দিয়েছে। কিন্তু if I go and do that thing, then motivational factors, then the person's life would be changed. Recognition, sense of importance, access to information, involvement in decision making, these are the motivational factors. With this thing, I'm coming to the third theory, and third theory is also related to this. That's why it is mentioned in the syllabus, it is given in the syllabus. Third theory has been given by Japanese socio-psychologist Douglas McGregor. And I'm coming to this slide again to explain the relationship between third theory and this theory. Now, that is my last theory. Douglas McGregor of Theory X and Theory Y, Douglas McGregor of the Massachusetts University of Technology, Institute of Technology during 1950s and 1960s, he first time said that this need and this thing is not enough to motivate a person. So if you want to motivate a person, you have to understand the person's characteristics, traits. তাদের চারিত্রিক গঠনটা জানতে হবে, তাদের নেচারটা কি জানতে হবে, তাদের স্বভাব কি, এবং স্বভাব অনুযায়ী তোমাকে তাকে মোটিভেট করতে হবে। সো ফার্স্ট টাইম one person said that you have to understand the person's features, person's characteristics, how they are thinking, then you can motivate a person. So in his book Human Side of Enterprise, first time in 1960, he mentioned this theory. He has divided the human being into 2 categories. He said that one category, one type of human being is known as the X man, another one is a Y man. And from there, the theory name is Theory X and Theory Y. It has another name. It is called participative theory. I'm coming to that later on. Theory X, and he said these two human beings have the 2 different, 2 employees also call it, 2 different perception. Now let's start with the Theory X. Who are Theory X? According to Douglas McGregor, the Theory X man, basically, X means negative. So they have all the negative characteristics. They are very, lazy, they are inactive, they are lackadaisical, মানে চলছে চলবে, they don't need any, but they always need the supervising of others, always need pushing, এটা করো ওটা করো ওরম করছো. They are not the self-starter person. They are not at all proactive. Very importantly, they are the reactive. চাওয়া হচ্ছে বলে করছে, নিজে থেকে কিছু নেই. They don't have the initiative. They are close-minded. এইটুকুই বলা আছে. Let's have a look at the Theory X.
theory X. They don't have the ambition. They always shirk responsibility, avoid responsibility. They don't want to. They're happy with their very subnormal way of life. They don't have the high ambition, aspiration. They are very happy with this. So this is theory X. Now, theory Y is the extreme opposite of theory Y, theory X. Theory Y is a very dynamic, self-starter person. They are the proactive person. They like to do work. Work is their own motivation. They don't motivation মানে আমাকে কিছুক্ষণ বসে ভাবতে হবে, আমাকে কিছুক্ষণ মোটিভেট হলে তারপর আমি কাজ করব. It is not that. Work is their own motivation. They are a workaholic actually. They are the very dynamic person. They open-minded. They like to. This is theory Y. This is they are open-minded. They like to do the work in that way. They are the good in that. Now, if I look at the theory X and theory Y, any human being nowadays cannot be totally theory X or totally theory Y. এটা হয় না. কোনো মানুষ যে পুরোপুরি theory X আমি আর পুরোপুরি theory Y, this is not possible. A person is a mixture of theory X and theory Y. হতে পারে কোনো মানুষ, কোনো স্টুডেন্ট, সে হয়তো ম্যানেজমেন্ট ক্লাসে ভালো লাগছে না থিওরি পড়তে, সো সেখানে সে থিওরি এক্স, কিন্তু যখন সে ম্যাথামেটিক্স আর অ্যাকাউন্টেন্সি ক্লাসে যাচ্ছে তখন তার পড়তে খুব ভালো লাগছে, তখন সে বিকেম থিওরি ওয়াই. এটাও হতে পারে একটি মানুষ, সে সকালবেলা থিওরি এক্স, ঘুম থেকে উঠে তার কোনো মেজাজ খারাপ, রাত্রিবেলা হয়তো সে থিওরি ওয়াই হয়ে যাচ্ছে. সো ইট ইজ নট ফিক্সড. And another thing is, a human being can be theory X and theory Y both. We are the combination of both, basically positive, negative. Now it is up to us which to cultivate and which not to cultivate. আমার কাছে থিওরি এক্স থিওরি ওয়াই দুটোই আছে, তো আমাকে ঠিক করতে হবে আমি কোনটা বেশি ফোর্স করব, কোনটা কাল্টিভেট করব. আমি জানি আমি বাজে এবং ভালো দুটোই, তো কোনটা আমি কোন জিনিসটা আমার ঘুম পাচ্ছে, আই এম ভেরি লেথার্জিক, আই এম ভেরি ইনঅ্যাক্টিভ, সো আমার ওই ইনঅ্যাক্টিভিটিটা কাটিয়ে আমি ডাইনামিসিটিতে যাব, সেটা আমার ওপরে, সেটা অন্য কেউ তো অত ঠিক করে দিতে পারবে না. সো উই ক্যান চেঞ্জ. Organization, theory X and theory Y, both the people are there, but organization main tends to be theory X basically, and more in a third world country like us, means you can say the developing country like us. Third world country barbar bolchi মানে developing country bole. So ekhane people they have the two different thing, how to motivate this. If the employees are theory X, you cannot show them love, they will misuse love. তুমি খুব ভদ্রভাবে রেসপেক্ট দিয়ে তাদের সাথে কথা বলবে, they will think that they are afraid of me, that's why they are doing, because they don't understand the meaning of that freedom. So theory X can only be motivated by fear, basically, that punishment, or you can say that reward also. Theory Y cannot be motivated by fear. They can be motivated by freedom. They can be motivated by respect. সো আমি প্রথম দিকে যখন বলেছিলাম যে হাইজিন থিওরি এক্স বেসিক্যালি দে আর ভেরি হ্যাপি উইথ দেয়ার, দে ক্যান বি মোটিভেটেড বাই হাইজিন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স ফ্যাক্টর অফ ফ্রেডরিক হার্জবার্গ, আর দে ক্যান বি. দিস থিওরি এক্স ক্যান only be motivated by the lower order needs, that is Abraham Maslow's physiological need, social need, safety need and social need. They are very happy with this. Theory Y cannot be motivated by the lower order needs. Theory Y can only be motivated by the higher order needs. That is Abraham Maslow's esteem need and self-actualization need, and Frederick Herzberg's motivating factors. They can only be influenced by the motivating factors. That is the basic difference. But since a person cannot be wholly negative and wholly positive, that's why we cannot say that person is totally theory X and the person is totally theory Y. So it is a mixture. The dominance thing, we know the person by the dominance characteristic. If the theory X is dominance in a person, I can say that person is the theory X. If theory Y is dominant in a person, I can call it the theory Y. That's why it is known as a participative approach. Though I am at the end, but still I want to mention something here. আমরা কলেজ স্কুলে সব জায়গায় আমরা যাদের গল্প পড়ছি, এই ডগলাস ম্যাকগ্রেগর, অ্যাব্রাহাম মাসলো, ফ্রেডরিক হার্জবার্গ, এরা সব আদার অন্য দেশ থেকে এসেছে. But if you look at our own শাস্ত্রিক teaching, it is very rich. They have already told all these things. Mere motivation ওখানে আছে. So let me tell you about that Srimad Bhagavad Gita.
Srimad Bhagavad Gita basically, when in Kurukshetra war, when Arjuna has left everything, he was totally depressed. Then Sri Krishna has given something, some advice, and those advice are in the Srimad Bhagavad Gita. And there lies this motivation theory. It is also motivation. Sri Krishna wanted to motivate Arjuna because he has been depressed. He has shunned all his the weapons. He said that I will not battle. I will not do this battle with my near and dear ones, kings and kids. So Sri Krishna was telling in this sixth অধ্যায় means sixth episode 18টা ক্যান্টো আছে অভ্যাস যোগ সেখানে বলা আছে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে আমাদের এই পৃথিবীতে তিন ধরনের লোক আছে now I'm coming to theory X theory Y and that is also 5000 years ago theory X theory Y is maybe 150 years ago but তারও আগে আমাদের এখানে যেটা বলা আছে যে তিন ধরনের লোক আছে তিন ধরনের না 3 types of people with the 3 types of gunas or traits GUNS and what are those tamasic rajasic sattvic tamasic may be the person এখানে শুধু বলা হয়েছে theories এ বলা আছে characteristics not about the food habit not about the dress habit not about the that everyday habit এটা বলা নেই এটা শুধু characteristics বলা আছে শ্রী কৃষ্ণ said more than that এই যে জিনিসটা আমি বলছি that it has come in the last year in one of the Harvard Business Review journal so I am quoting from there so এখানে বলা হচ্ছে উনি বলেছেন যে if you want to know the person theory X you can identify who is theory X I can identify also if I am theory X or not all of us can identify theory X people are very close minded they are very lackadaisical they are full of jealousy they are always tamasic means negative means all the tamasic activities they have they like the stale food they want to add something which is not very good everything food habits say sab kuch so that is tamasic means if I look at it tamasic means it is actually related to the theory X he said rajasic second one is tamas rajas sattva rajasic means it is a kingly attitude kingly attributes Raja Janak was the best one example of the rajas so rajasic means these people are not very close minded they are very much dynamic they do charity but they have one problem that they are very arrogant because we know na, that if my right hand is doing some charity left hand should not know but these people do that thing they are very much arrogant they have this boastful nature pompousness but they are good so theory wise rajasic basically but they have Srimad Bhagavad Gita has mentioned another thing that is called Shattik means who has the godly attributes godly attributes means it is a you can say the mixture of child and mature person or the parent or adult person they are more childish but they can accommodate your all the thing and they can give you a good advice also they know these people are very rare in this world but they are there still now no author or no people no management scholar has given any definition about the theory that sattvic nature recently just few years back 10 to 12 years back William Auchi of Japan he has given one theory that is theory Z that is also not that sattvic nature theory Z is a combination of American culture and Japanese culture people who has both the culture in their characteristics so that is Japanese is more down to earth in that way they bow down and American is more fire and higher system that more achievement oriented so this is a mixture of that but still if you want to remember theory X theory Y you always remember tamasic nature and rajasic nature these are the theory X and theory Y so totally these are the my topic till now so I'm ending it here thank you so much I think it is fine I don't know if any questions are there or not Ma'am, there are no questions right now. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. On behalf of KBSAA, I would like to thank you for sharing this lecture with us, and you have brought in references from Bhagavad Gita and others and made this topic more interesting. So once again, thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time and sharing your knowledge with us. Thank you so much. It is my pleasure. Thank you so much. Thank you.
So with this, we come to the conclusion of 7th day's lecture series, and I also thank to our two speakers for today, Dr. Soma Nath and Sarodiya Dutta madam, for their nice lucid presentation. And tomorrow we are again going to meet and with two other eminent speakers. So till then, goodbye to all of you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you. So shall we leave? Yes, yes. Okay, okay. Thank you. Thank you. Good night to all of you. Good night. Good night, sir. Good night, everyone. Good night, everyone. Very good.